80 hästar, det är liksom, nu är det lite, nu har alla det liksom. Men ja, vi steppar upp lite. So a few months ago, I built one of the fastest electric go-karts in the world by using a Stark Varg electric motocross powertrain with 80 horsepower and almost 1,000 Newton meters of torque. It's absolutely wild. I know I said it was the fastest, but there might have been one or two that's faster, but wasn't that easy to find. So now I feel kind of pressured to build an even faster one. So this is how I was thinking. I calculated carefully. Right now, it's powered by an 80 horsepower motor. But what if I took two of them? Then it would have 160 horsepower, right? So yeah, I got one more of those bikes. And honestly, I have to admit that I wanted to keep it as it was, to ride as well. Cause I do love riding them. And they actually just came out with a road legal version of the bike. Someday when I can afford it, I'll probably get one of those. And if you're thinking about getting a Stark bike for yourself, either the road legal version or the motocross version, you can use the campaign link in my description. That would help my channel a lot. Another thing that would help would be if you write a comment and press the like button. That helps the algorithms a lot. So now I have to make room for the new motor. I thought I would put it on the other side of the seat, just like the old one. But the seat bracket was in the way. And after removing that, I had nothing to hold on to the seat. So I had to figure something out. And the motor couldn't just sit in the air. I had to put some extra tubing on the outside of the frame. Actually, I put some on the inside as well. And then I tried placing the second battery in different places. A lot of people suggested that I would place the battery in the front when I first did a build with the single motor. But as you can see, it's way too big. And then I headed over to ERP. Cause with the two motors setup, I need two identical sprockets. And for those of you who watched for a long time, you know that I'm running 428 chains, because that's the only rear sprockets that I can find in that small size for the 50mm axles. But in motocross they use 520 chains. So we need an inner part for the splines to fit that. That's why we combine these sprockets to make the ultimate critical version. Now back to the shop again. Det är ganska bra med vinkelkapar. Så jag gör lite så figurer och sånt ibland. Men nu ska jag börja raka snitt här, så kan vi göra en ny, nytt motorfäste till motor nummer 2. 80 hästar, 80 hästar, 160 hästar tillsammans. Det kommer bli något utöver det vanliga. 80 hästar, det är liksom, nu är det lite, nu har alla det liksom. Men ja, vi steppar upp lite. And I realized that I never really weighed it properly on a good scale. So before adding any more weight, Okej, 108, 109, I went out and got a scale. 110. Ja, men någonstans där, 110 kilo. 110 kilo. Ja, det är ganska bra. Det är bra. And then it was time to make some new engine mounts. Just like the one on the right side of the cart. But this time for the left. Identical. Perfect.
Det är väl rakt här va? Och lagom spännkedja. Jag tror det är ganska rakt. Så tror jag. Det är 2 motorer i karten nu. Dubbeltrubbel. Nej, jag kan inte visa med den handen. Men den handen. Dubbeltrubbel. Nu står vi inför utmaningen var batterierna ska sitta. Och jag tror de ska sitta här framför. Framför varje motor ska sitta ett batteri. Men vi har ju en gasrulle som har styrt den motorn innan. Och för att vi ska få båda motorerna att gå samtidigt så tänkte jag att man skulle splitta den kontakten som går från gasrullen. Det är en elektrisk gasrulle. För det är ingen vajer i utan det är elektrisk, så jag tänkte att signalen ska gå delas ut till båda motorerna. Och då har jag beställt. Timmy hittade kontakterna. Det var några speciella jävla kontakter. Får vi se. Vad hade vi? Det var några speciella kontakter. Men de fanns på Konrad. Så det stora jävla paketen. Här är lite stift. Vi kan se hur gasrullen ser ut. Så här ser den ut. Och så är det den här kontakten som vi vill göra till 2. Så hoppas jag att resten av sakerna är den här. För att de har legat här nu ett tag för att vänta på rätt tillfälle. Så som inte lägger till. Jo då, tack. Här har vi lite till. Okej, här har vi. Det här ser ut att vara samma. Kolla. Jajamän. Det är samma. Eller hur? Tycker jag. Tror det i alla fall. Ja, det ska det vara. Och sen då. Ja, det är den som ska sitta här. Vi ska sätta i den här. I den andra gasfyllen som är där redan. Då ska de kablarna gå till de här 2. Det är planen. Så man kan, om man vill, kan man reversa och sätta ihop hojarna igen. Plocka ut 2-taktsmotorn. Vem håller jag på att försöka lura? Man får inte visa blod på YouTube. Tror jag. Vi döljer den här igen. Nej, det här fingret. Var försiktiga i verkstaden. Använd skyddsutrustning. Det slog mig nu att jag måste göra det. Sådär, nu använder skyddsutrustningen. Det är viktigt att alltid göra det i verkstaden. Så den ska vara här i. Så. Sen ska vi ta sådana små snör i olika färger. Sluta skoja nu. Jag tänkte det är bäst att lägga ut allting så här. Nej, jag ska lägga dem i en förpackning för att min gode vän Timmy som är väldigt duktig på el kommer att hjälpa mig med det här. Nej, AIDS smittar inte. Jag blött ner dem lite men. Så, här har jag ett litet gött paket till Timmy. Här. Tack.
And while Timmy is working on the cables, I'm removing the old battery. It will still be used, but it's gonna be placed in front of the right motor. And the new battery will be placed in front of the left motor. This way it'll look pretty cool and it'll be a lot more well balanced than earlier. It'll have all the weight in the center. The best thing would be having the batteries lying down, but unfortunately that didn't fit. I put this on and off a couple of times. It was really hard to get it aligned and perfect. Oh, that's the type of tools you need safety equipment for. So you're probably wondering what I'm doing right now, and I'm adding a fourth bearing to the rear axle. Since the left motor is so far out on the left with the sprocket, I thought it would be a good idea to have another bearing close to the sprocket. I really have to get this nice and tight so the axle doesn't move in the forward direction and gets bent. Now you can see a little movement side to side. However, I don't think that plays a role at all. This is acting like a support for the forward and backwards movement of the axle. And it turned out really tight. Then I'm also putting on the sprocket to see the placement of the new bearing, and also the placement for the tubing that will go under it to hold it and support the motor mount at the same time. Yeah, I think this is turning out great.
I did have an under tray for the cart, but it was broken and it was a little too thin in my opinion. And look, I'm wearing safety glasses. Anyways, I decided to make a new one with an angle grinder. And then I went shopping. There's always stuff you need for the workshop. You always need discs, and I better be prepared for when it's time to test the motors. So I need new coolant. And yeah. Now there's a bunch of brackets on the rear that we don't need anymore. And now with the new discs, I can finally cut them off. Nu är bara motorerna på plats, bara batterierna på plats. Jag har kapat bort de gamla fästena och satt dit likadana drev på båda sidorna. Stolen har jag testat så den på plats. Nu ska vi ha i kylarna och de här databoxarna och laddkontaktdosan och lite sånt, så måste jag göra nya fästen. Men först tänkte jag att det här gamla fästet för kylaren kan funka som fäste för båda kylarna. Så jag satte fläkten på andra sidan så att den här blir spegelvänd liksom. Och sen vi kan få dit den här. Nu har jag väl säkert gjort någon tankevurpa eftersom jag fortfarande är blond. Men förhoppningsvis så blir det här bara... Och då tänker jag att de kan sitta här någonstans. Jag sitter och lämnar upp det. Så det hamnar någorlunda i mitten. Här. Där var ganska mitten. Och jag ska också stärka upp ramen. Jag ska sätta ett tillhör här så det blir ett kryss. Och sen gör jag ett kryss i den och ett kryss där fram. Det kommer inte bli det här flexet som man vill ha i en go-kart. Den här kommer bli stel. Den behöver nu vara med all kraft. Gissar jag på. Jag är ingen expert, men jag gissar. Ja, snart. Jag håller tummarna att det här funkar. So I started to make the support cross in the back. It fit pretty good, but I felt like if I squeezed it a little, it'll fit much better. There we go. Good job. I'm gonna show how the cart looks now. It's not finished at all. There's still a ton of work to do, but it will look something like this. This is without the plastics.
Jaha.